Jama'a, Zibebi ne ta kamo wani ƙorafi. Me ma kika ce ya faru? Akan wannan sunan dai sai na kai ka kotu. Sai dai da ɗaure mu tare kenan. Me ka ce? Ban ce komai ba. Na ce ki faɗa mana wani matsala kika fuskanta. Jama'a na sai second hand laptop. Bayan tsawon wani lokaci ina amfani da shi sai kawai hard disk ya lalace. Na rasa yadda zan yi, dole dai sai da na siya wani sabo. To shi ne nake tambayar dini in shi ne ya zai yi da wannan al'amari. Idan ni ne. I could have killed a lot. I'm telling you, look at my face, like I could have killed a lot of people. Wasa nake muku. Zibebi za ta gwada muku yadda ake duba tare da gyara duk wata disk ɗin da ta lalace. Zibebi, over to you. Ina gare sai kun shiga tsakanina da wannan gayan akan wannan sunan. So abu na farko da zaka fara yi shine zaka je wajen search menu ɗinka daga ƙasa, idan ka je wurin sai ka yi typing CMD ko command prompt. Sai ka yi hitting enter. Idan ka yi hitting enter zai fitar da wannan command prompt ɗin, sai ka yi running ɗin shi as an administrator. Idan ka yi running ɗin shi as an admin, sai ka shiga cikin wannan dialog box da ya fito da shi, ka rubuta chkdsk, that's checking disk kenan, sai ka yi hitting enter. Idan ka yi hitting enter, wannan zai yi scanning ya fitar da duk wani error da yake kunshi a cikin hard disk ɗinka ko kuma SSD ɗinka, kuma har yayi ƙoƙarin ya fixing ɗin wa'annan errors.